second part of the vectors, product of the vectors. Product of the vectors definition. ఇంతకుముందు మనం ఒక రియల్ నెంబర్ను వెక్టార్ తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేసిన విధానాన్ని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు రెండు వెక్టార్ల మధ్యలో ప్రోడక్ట్. ఓకే, నౌ విల్ డిస్కస్ ద వెక్టర్ ఆల్జిబ్రా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది వెక్టార్స్. When we multiply two vectors, how that product is defined? ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ డిఫైన్ చేసిన రిజల్టెంట్ అనేది వెక్టారా స్కేలారా? ఒకవేళ వెక్టార్ అయితే దాని డైరెక్షన్ ఏంటి, ఒకవేళ స్కేలార్ అయితే మ్యాగ్నిట్యూడ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది వెక్టార్స్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్, దట్ ఈస్ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ యూ మే కాల్డ్ యాజ్ స్కేలార్ ప్రోడక్ట్. Second, cross product, vector product of vectors. Scalar product of vectors, vector product of vectors. ఓకే, ఈ ఎపిసోడ్లో మనము డాట్ ప్రోడక్ట్ డెఫినేషను, దాని ధర్మాలు, ప్రాపర్టీస్, ఈ డాట్ ప్రోడక్ట్ ప్లేన్లో ఎలా అప్లై చేస్తామో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకుందాం. మొట్టమొదట డెఫినేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు డాట్ ప్రోడక్ట్ని స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ అన్నాడు, అంటే దీని రిజల్టెంట్ విల్ బి సే స్కేలార్. ఫస్ట్ వి డిఫైన్ ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టార్స్. లెట్ a bar b bar two non-zero vectors. Consider a bar b bar two non-zero vectors. Theta is angle between a bar b bar vectors. Then non-zero vectors, I'll tell you why we took non-zero. A bar b bar are two non-zero vectors. Theta is the angle between a bar b bar. Dot product of a bar b bar is denoted by a bar dot b bar. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక డాట్ పెట్టండి మా. డిఫైన్డ్ బై a bar dot b bar is equal to magnitude of pre-vector into magnitude of post-vector into cos theta. Theta is the angle between a bar and b bar. Dot product of two vectors is defined. Magnitude of first vector you may call, magnitude of second vector, cosine of the angle between these two vectors we define as magnitude, dot product of a bar b bar. అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు ఏంటి, magnitude of a bar, magnitude of b bar, cos theta, it is the product of three real numbers. Product of three real numbers obviously real number, so it is a scalar product. So magnitude of a bar into magnitude of b bar into cos theta, where theta is the angle between a bar b bar vectors. అయితే నేను మనం నేర్చుకున్నాం యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ అక్యూట్ యాంగిల్ అయినా ఉండొచ్చు, అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అయినా ఉండొచ్చు. యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ అక్యూట్ యాంగిల్ అయిందనుకోండి డాట్ ప్రోడక్ట్ పాజిటివ్ వస్తుంది. యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ అబ్ట్యూస్ అయిందనుకోండి డాట్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి నెగిటివ్. అంటే మోర్ ఓవర్ ఇది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది త్రీ రియల్ నెంబర్స్ కనుక ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. డాట్ ప్రోడక్ట్ డెఫినేషన్ ముందు కాపీ చేసుకోండి, దాని ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేద్దాం. Properties of dot product. Properties of dot product of vectors. The first property will be dot product of two vectors
is scalar quantity. Dot product of two vectors is a scalar quantity. ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నామా a bar dot b bar magnitude of pre-vector into magnitude of post-vector into cos theta. So it's a scalar quantity. Second, ఇక్కడ మన second property a bar dot b bar will be is equal to b bar dot a bar. ఎందుకంటే రియల్ నెంబర్స్ will follows the commutative law as well as associative law. ఇప్పుడు a dot b is nothing but magnitude of a bar into magnitude of b bar into cos theta. Angle between a bar and b bar, earlier classes we did angle between a bar and b bar is equal to angle between b bar and a bar. Kanaka dot product will follows the commutative law. Third, if theta is acute and the angle between two vectors is acute, then a bar dot b bar is positive. ఎందుకంటే cos theta will be positive acute in the first quadrant. Second, fourth one, if theta is obtuse, then a bar dot b bar will be negative. అంటే dot product may be positive or dot product may be negative. And if fifth one, if theta is right angle or pi by 2, then a bar dot b bar will be is equal to 0. Cos 90 is equal to 0. A dot b will be is equal to positive if angle between the vectors will be acute. A dot b will be negative if the angle between the two vectors will be obtuse. And if the angle between two vectors is 90 degrees, then a bar dot b bar is equal to 0. Sixth property, if a bar dot b bar is equal to 0, this implies either a bar is equal to 0 bar or b bar is equal to 0 bar. One of the vector 0. ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్లో నాన్ జీరో వెక్టర్స్ అన్నాం. ఒకవేళ వెక్టర్ 0 అయితే యాంగిల్ డిఫైన్ కాదు. దేర్ ఫోర్ a డాట్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఇవి రెండు కానీ లేదా పైన ధర్మం ఏంటి, a బార్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు b బార్. ఒకవేళ వెక్టర్ 0 అయితే యాంగిల్ డిఫైన్ కాదు కనుక డాట్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి 0. సెవెంత్ ప్రాపర్టీ, డాట్ ప్రోడక్ట్ విల్ ఫాలోస్ ద distributive law with respect to addition. That is a bar dot b bar plus c bar will be is equal to a bar dot b bar plus a bar dot c bar, or a bar plus b bar dot c bar will be is equal to a bar dot c bar plus b bar dot c bar. Dot product will follows the associative law with respect to addition. Note down. You take L comma M any two real numbers, a bar b bar two vectors, then minus a bar dot b bar will be is equal to a bar dot minus b bar will be is equal to minus of a bar dot b bar. L times of a bar dot m times of b bar will be is equal to lm times of a bar dot b bar. And a scalar, when you multiplied it, that will be outside the vector. If theta is angle between a bar and b bar vectors, then cos theta is equal to a bar dot b bar divided by mod of a bar into mod of b bar. ఇప్పుడే మనము డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది డాట్ ప్రోడక్ట్ చూసామా, ఏంటి, a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar into cos theta. ఇప్పుడు we have to find angle between the two vectors using the dot product. So cos theta is equal to a dot b divided by mod of a into mod of b. ఒకవేళ ఇక్కడ theta obtuse అయింది అనుకోండి,
cos theta will be negative, theta acute, then cos theta will be is equal to obtuse negative, acute positive, and theta 90 degrees, cos theta will be 0. But A bar will be perpendicular to B bar, then cos theta is equal to 0. Sorry, this leads angle theta is equal to pi by 2. Orthogonal vectors A bar B bar are called orthogonal vectors. Let A bar, B bar, C bar, 3 vectors. Then first A bar dot A bar will be is equal to magnitude of A bar into magnitude of A bar into cos 0. Angle between A bar and A bar will be is equal to cos 0. The value of cos 0 is equal to 1. So this implies magnitude of A bar whole square. And when a vector multiplied a dot product with the same vector, it becomes a scalar. A bar dot A bar will be is equal to modulus of A bar whole square. We know that I bar, J bar, K bar are the unit vectors of coordinate axis. See, so I bar is equal to J bar dot J bar is equal to K bar dot K bar is equal to 1. Because I bar, J bar, K bar, magnitude of I bar is equal to magnitude of J bar is equal to magnitude of K bar is equal to 1. As they are vectors, unit vectors of the coordinate axis, I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1. Similarly, I bar dot J bar is equal to J bar dot K bar is equal to K bar dot I bar is equal to 0, because angle between them is equal to 90 degrees. If you put in a table these values, dot product I bar, J bar, K bar, you take I here, J, K. I dot I will be is equal to 1 and I dot J is equal to 0, perpendicular to each other. I dot K is equal to 0, perpendicular. J dot I is equal to 0. J dot J is equal to 1. J dot K, J bar dot K bar is equal to 0. K dot I is equal to 0. K dot J is equal to 0 and K dot K is equal to 1. The dot product of the coordinate axis unit vectors. Put in a box. ఇప్పుడు A bar, B bar, C bar, you take 3 vectors. First, mod of A bar plus B bar whole square. ఇప్పుడే చెప్పాను మా magnitude of A bar whole square is nothing but A bar dot A bar. And this we can write as A bar plus B bar dot A bar plus B bar. Apply the distributive law according to the dot product. Then it will be A bar dot A bar plus B bar and plus B bar dot A bar plus B bar. On expansion we noticed that it is A bar dot A bar plus A bar dot B bar plus B bar dot A bar plus B bar dot B bar. Now just now I told you that A bar dot A bar is mod of A bar square. So mod of A bar plus B bar whole square is equal to mod of A bar square plus mod of B bar square plus A dot B, B dot A, both of them are equal. It satisfies the commutative law. Then it will be 2 times of A bar dot B bar. So A bar plus B bar whole square is equal to mod of A bar square plus mod of B bar square plus mod of 2 times of A dot B. If A bar will be perpendicular to B bar, then mod of A bar plus B bar whole square will be is equal to mod of A bar square plus mod of B bar square. Note down.
ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ వీటి ప్రూఫ్స్ కూడా మనం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకున్నాం అనుకోండి, దాని అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ అయిపోతాయి మనకు. నిర్వచనాలు, సూత్రాలు, ధర్మాలు ప్రాపర్గా నేర్చుకున్నారనుకోండి, దానికి సంబంధించిన ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఈజీగా చేయగలుగుతారు. కనుక మొట్టమొదటి విభాగము కాన్సెప్ట్ క్రిస్టల్ క్లియర్గా నేర్చుకోండి. a bar minus b bar whole square is equal to, just now I told you, square, magnitude of a square is nothing but you can write a bar minus b bar dot a bar minus b bar. మనం ఇప్పుడే చూస్తాం, mod of a bar whole square is equal to mod of a bar into mod of a bar, or a bar dot a bar is equal to mod of a bar into mod of a bar into cos 0. So that is nothing but mod of a bar whole square. So mod of a bar square can be written as a bar dot a bar. So a mod of a bar minus b bar whole square is equal to a bar minus b bar dot a bar minus b bar. Apply the distributive law, that is a bar dot a bar minus b bar plus or minus minus b bar dot a bar minus b bar. On expansion we notice that it is a bar dot a bar minus a bar dot b bar minus b bar dot a bar minus into minus plus b bar dot b bar, which also can be written as magnitude of a bar square, and a dot b, b dot a follows the commutative law. So that will be minus 2 times of a bar dot b bar plus mod of b bar whole square. So which is nothing but mod of a bar square plus mod of b bar square minus 2 into a bar dot b bar. If a bar will be perpendicular to b bar, ikkada kuda if a bar will be perpendicular to b bar, then mod of a bar minus b bar whole square is equal to mod of a bar square plus mod of b bar square. అక్కడ కూడా మనకు సేమ్ వచ్చిందమ్మా. కనుక ఇఫ్ ద వెక్టార్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, దెన్ mod a minus b whole square is equal to mod of a bar plus b bar whole square. నోట్ డౌన్. రెండవ ధర్మాన్ని కాపీ చేసుకోండి. మూడో ధర్మం, a bar plus b bar dot a bar minus b bar, that will be is equal to a bar dot a bar minus b bar plus or plus plus b bar dot a bar minus b bar. On expansion we notice that it is a bar dot a bar plus or minus minus a bar dot b bar plus b bar dot a bar plus or minus minus b bar dot b bar, and which is nothing but mod of a bar square, a dot b, b dot a numerically equal, cancelled them, minus mod of b bar square. Therefore a bar plus b bar dot a bar minus b bar will be is equal to mod of a bar square minus mod of b bar square. Note down. Now for 3 vectors, you take 3 vectors. Mod of a bar plus b bar plus c bar whole square, and it can be written as mod of a bar plus b bar plus c bar dot a bar plus b bar plus c bar. Apply the associative law, which can be written as a bar dot a bar plus b bar plus c bar plus b bar dot a bar plus b bar plus c bar plus c bar dot a bar plus b bar plus c bar, which further can be simplified as it is a bar dot a bar plus a bar dot b bar plus a bar dot c bar and plus b bar dot a bar plus b bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar plus c bar dot b bar plus c bar dot c bar. Applying the dot product between the 3 vectors, which is applying square magnitude of a bar plus b bar plus c bar whole square.
will you apply the dot product between three vectors? For example, A bar, B bar, C bar. Is it possible? A dot B is a scalar and a vector, dot impossible. In the definition we concluded A bar, B bar non-zero vectors, then only the dot product will be defined. So dot product between three vectors meaningless. So here it will be mod of A bar square plus B dot B is equal to mod of B bar square plus C dot C mod of C bar square plus A dot B, B dot A. Commutative law, 2 times of A bar dot B bar plus B dot C, C dot B, 2 times of B bar dot C bar plus C bar dot A bar dot C bar, 2 times of A bar dot C bar. As we took 2 common, it will be mod of A bar square plus mod of B bar square plus mod of C bar square plus 2 times of A bar dot B bar plus B bar dot C bar plus C bar dot A bar. If A, B, C are orthogonal vectors, pairwise orthogonal, in the sense A bar is perpendicular to B bar is perpendicular to C bar is perpendicular to A bar, then this quantity will be vanished. You will be having mod of A bar plus B bar plus C bar whole square is equal to mod of A bar square plus mod of B bar square plus mod of C bar square if they are pairwise perpendicular vectors. Therefore, mod of A bar plus B bar plus C bar whole square is equal to root over mod of A square plus mod of B square plus mod of C bar square. Note down. Geometrical interpretation of dot product. Projection of a vector onto other vector. Length of the projection. Orthogonal projection. ఇవన్నీ కూడా geometrical interpretation of the dot product. For that we take 2 co-initial vectors. Let OA bar is equal to A bar, OB bar is equal to B bar, 2 co-initial vectors. అంటే expressing dot product in the geometrical wise, geometrical interpretation of a dot product. OA bar is equal to A bar, OB bar is equal to B bar, 2 co-initial vectors. You draw here. OA bar is equal to A bar and OB bar is equal to B bar, 2 co-initial vectors. OA bar is equal to A bar and OB bar is equal to B bar, 2 co-initial vectors. Let angle between them is equal to some theta. From B, a perpendicular drawn to OA bar, PB is a perpendicular drawn. We took 2 co-initial vectors, OA bar is equal to A bar, OB bar is equal to B bar. From the vector B, a perpendicular drawn to the vector A bar, PB is a perpendicular drawn from B bar onto A bar. Then this OP is called, that OP is called projection of B bar onto A bar vector. అంటే ఈ కాంపోనెంట్ను ఏమంటాడంటే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బీ బార్ అంటూ ఏ బార్. అంటే ఈ వాల్యూ ఈ ఓపీని కాంపోనెంట్ ఓపీని ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బీ బార్ అంటూ ఏ బార్. ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ప్రొజెక్షన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కనుక cos theta is equal to OP adjacent divided by hypotenuse, that is mod of OB bar, and which is nothing but OP by mod of B bar, and that OP is equal to mod of B bar into cos theta. ఇది ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ B bar onto A bar. ఒకవేళ ఇక్కడ theta is
అక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఈ ప్రొజెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది, ఓపీ విల్ బి పాజిటివ్. ఒకవేళ టీటా అప్టూస్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఈ ప్రొజెక్షను ఈ లైన్ ఇక్కడ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది, ఇటువైపు వస్తుంది, అక్యూట్ యాంగిల్ థీటా. అప్పుడు కూడా ప్రొజెక్షన్ డిఫైన్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ఓపీ. ఒకవేళ థీటా అప్టూస్ యాంగిల్ అయితే ఈ ప్రొజెక్షన్ నెగిటివ్ అవుతుంది. ఒకవేళ థీటా రైట్ యాంగిల్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఈ ప్రొజెక్షన్ ఇక్కడ పడుతుంది, అప్పుడు ఓ అండ్ పీ కోఇన్సిడెంట్, దట్ విల్ బికమింగ్ 0. అంటే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బీ బార్ ఆన్టు ఏ బార్ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు. కానీ మనము ఈ మాడ్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ అంటాడు చూడమ్మా, మాడ్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బీ బార్ ఆన్టు ఏ బార్. అది ఎప్పుడైనా మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాడ్ లెంత్ కనుక అది పాజిటివ్గా ఉండాలి. మాడ్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ ఈజ్ కాల్డ్ length of projection of B bar onto A bar. ఇది లెంత్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్షన్. అంటే ఇక్కడ మనం మాడ్ ఓపీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మాడ్ ఓపీ అంటే ఏమవుతుందమ్మా, మాడ్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఆఫ్ బీ బార్ ఇంటూ కాస్ టీటా. ఇంతకుముందు మనం కాస్ టీటా డాట్ ప్రోడక్ట్ నుంచి డెఫినేషన్ పెట్టేసాను. అక్కడ ఏమవుతుంది, మాడ్ ఆఫ్ బీ బార్ ఇంటూ కాస్ టీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ డివైడెడ్ బై మాడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటూ మాడ్ ఆఫ్ బీ బార్. ఇక్కడ మాడ్ ఆఫ్ బీ బార్ ఏమవుతుంది, క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అప్పుడు మాడ్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ డివైడెడ్ బై మాడ్ ఆఫ్ ఏ బార్. ఇది లెంత్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బీ బార్ అంటూ ఏ బార్. ఇంతకుముందు ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బీ బార్ అంటూ ఏ బార్, ఇది లెంత్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్షన్. ఒకవేళ ఇది కాంపోనెంట్ వైజ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసామనుకోండి, వెక్టార్ కాంపోనెంట్గా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బీ బార్ అంటూ ఏ బార్ అలాంగ్ ఏ బార్. ఓపీ బార్, మాడ్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్, దీనికి కాంపోనెంట్ అంటే మల్టిప్లై విత్ ఏ క్యాప్, దెన్ ఇట్ విల్ బి కాంపోనెంట్ వెక్టార్ ఆఫ్ బీ బార్ అంటూ ఏ బార్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బీ బార్ అంటూ ఏ బార్ ఆర్ వెక్టార్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఓపీ బార్. మూడు కూడా సమానమే. ద ఫార్ములా విల్ బి మాడ్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసాంగా, దట్ ఈస్ ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ ఇంటూ ఏ క్యాప్. ఏ క్యాప్ అంటే ఏ బార్ డివైడెడ్ బై మాడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటూ మాడ్ ఆఫ్ ఏ బార్, విచ్ ఈజ్ ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ ఇంటూ ఏ బార్ డివైడెడ్ బై మాడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బీ బార్ అంటూ ఏ బార్. అలాగే వీ కెన్ ఫైండ్ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బార్ అంటూ బీ బార్ కూడా. అయితే వాట్ ఈస్ దిస్ పీబీ బార్? PB bar is orthogonal projection of B bar onto A bar perpendicular to A bar. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? In that above triangle apply the triangular law of addition. OB bar is equal to OP bar plus PB bar పెట్టుకోవచ్చు మా triangular law of addition. The vector OB bar is equal to OP bar plus now PB bar. PB bar is equal to OB bar minus OP bar. ఇప్పుడే ఓపీ బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామా. సో పీబీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బీ బార్ మైనస్ ఓపీ బార్. ఓపీ బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ ఇంటూ ఏ బార్ డివైడెడ్ బై మాడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ హోల్ స్క్వేర్, అండ్ దిస్ విల్ బీ ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ బీ బార్ అంటూ ఏ బార్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏ బార్ వెక్టార్. పీబీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బీ బార్ మైనస్ ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ ఇంటూ ఏ బార్ బై మాడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ డాట్ ప్రోడక్ట్. అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ ద్వారా ప్రొజెక్షన్లు, లెంత్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్షన్లు, ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్లు అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నోట్ డౌన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, నోట్ డౌన్ చేసుకోండి మనం. ఒకవేళ ఆ రెండు వెక్టార్లు కోఇనిషియల్ వెక్టార్లు కాలేవనుకోండి, let AB bar and CD bar two non-parallel vectors. Draw AB bar and CD bar. To find the projection of CD bar onto A bar, AB bar, you draw a perpendicular here, P, Q. So P and Q perpendiculars drawn from
CD bar, C to AB bar and D, and this PQ is called projection of CD bar onto AD bar. How this PQ length is calculated? To calculate this PQ length, corresponding a parallel vector is drawn here, makes an angle theta, and let theta is the angle between AB bar and CD bar. So as PQ parallel kanuka you may call ఇది L తీసుకోండి, ఇది M తీసుకోండి. ఇప్పుడు PQ and LM both of them will be equal. To calculate PQ in this triangle CLQ, cos theta is equal to LM divided by CD. మనకు కావాల్సింది PQ is equal to LM, that is equal to CD times of cos theta, where CD is the cos theta is the theta is the angle between. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే అక్కడ యాంగిల్ సమానంగా వస్తుంది. సో PQ will be is equal to CD times of cos theta, angle between AB and CD, that is AB bar dot CD bar divided by mod of AB bar into mod of CD bar. Mod of CD cancel చేసాం అనుకోండి. PQ is equal to AB bar dot CD bar divided by mod of AB bar. This is projection of CD bar onto AB bar. No doubt. Let A bar is equal to A1 I bar plus A2 J bar plus A3 K bar. B bar is equal to B1 I bar plus B2 J bar plus B3 K bar. Two vectors. What are A1, A2, A3? A1, A2, A3 are the direction ratios of A bar. If mod of A bar is equal to 1, then this A1, A2, A3 will become the direction cosines of A bar. IJK will be the unit vectors of coordinate axis, and to find A bar dot B bar, the dot product between A bar and B bar is equal to A1 I bar plus A2 J bar plus A3 K bar and dot B1 I bar plus B2 J bar plus B3 K bar. Apply the component wise product, that is A1 I bar times of B1 I bar plus B2 J bar plus B3 K bar plus into plus plus A2 J bar times of B1 I bar plus B2 J bar plus B3 K bar plus A3 K bar dot B1 I bar plus B2 J bar plus B3 K bar, and which is nothing but I dot I is equal to 1. ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం. I dot I is equal to 1, I dot J is equal to 0, I dot K is equal to 0, J dot I is equal to 0, J dot J 1, J dot K 0. అలాగే K dot I 0, K dot J 0, K dot K 1. కనుక it is becoming A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. అంటే A bar dot B bar to calculate just sum and the product of component wise enough. For example, let A bar is equal to 2I bar plus 3J bar plus 4K bar. B bar is equal to I bar plus J bar minus 3K bar. To find A bar dot B bar is equal to just component 2 into 1 plus 3 into 1 plus 4 into minus 3. That is nothing but 2 plus 3 minus 12, which is 5 minus 12 is equal to minus 7. Dot product may be negative or positive. Just note down the dot product, how to calculate between two vectors. Note down. రాసుకోండమ్మా, డాట్ ప్రోడక్ట్ వెక్టార్ల మధ్యలో ఎలా విభజిస్తాం. ఇంపార్టెంట్ ఆల్జిబ్రిక్ ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేద్దాం. అది ఏ బార్
a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar into cos theta కదా. క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది మనకు ఏంటి, కాస్ థీటా అనేది ఒక ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ అవునా. ఇప్పుడు ఏ డాట్ బి పెద్దదా, ఏ డాట్ బి ఇంటూ మోడ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ మోడ్ ఆఫ్ బి ఇంటూ కాస్ థీటా పెద్దదా. a bar dot b bar is equal to mod of a into mod of b into cos theta. Cos theta అనేది ఒక ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ. ఒకవేళ ఇది ఈక్వల్ కూడా కావచ్చు మా అవునా. ఇప్పుడు నా కంపారిజన్ ఏంటంటే mod of a bar mod of b bar ఇంటూ తోటి a డాట్ b ఎలా ఉంటుంది అంటే a bar dot b bar will be obviously less than or equal to, ఎందుకంటే దిస్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ కాస్ థీటా తీసేసాం అనుకోండి, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటూ మోడ్ ఆఫ్ బి బార్. కాస్ థీటా ఇస్ ఎ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ. సో ఏ డాట్ బి విల్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటూ మోడ్ ఆఫ్ బి బార్, లేదా మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ విల్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటూ మోడ్ ఆఫ్ బి బార్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఎందుకంటే ఏ డాట్ బి ఇక్కడ కాస్ థీటా ఇస్ ఎ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ కనుక. అలాగే ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ mod whole square will be is equal to mod of a bar square plus mod of b bar square plus 2 into a bar dot b bar. Avuna, that is nothing but mod of a bar square mod of b bar square plus 2 into mod of a bar into mod of b bar into cos theta. And this quantity will be less than or equal to mod of a bar square mod of b bar square 2 into a bar mod of a bar into mod of b bar. So mod of a bar plus b bar whole square will be less than or equal to mod of a bar plus mod of b bar whole square. So mod of a bar plus b bar less than or equal to mod a bar plus mod b bar. Note down these two important properties. ఇప్పుడు జామెట్రికల్లో ప్లేన్, నార్మల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఇన్ ద నార్మల్ ఫార్మ్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్, ఆర్థోగోనల్ ప్లేన్స్. అసలు ప్లేన్ అంటే ఏంటి? వాట్ డు యు మీన్ బై ప్లేన్? తలం. తలం అంటే ఏంటి? ఏ సర్ఫేస్ ఎస్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ ప్లేన్ in which line joining the 2 points, if you take any point on the line lies on the same surface, then that surface we call as a plane. A surface S is said to be a plane. The line joining the 2 points in the surface will lies in the same surface, then that surface we call as a plane. Between any line, any point on the line joining, if you take it lies in the same surface, then that surface we call as a plane. XY plane, YZ plane, ZX plane, ఇవన్నీ తలాలు, XOY ప్లేన్స్. అయితే ఇప్పుడు మనం నిన్న ప్లేన్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసుకున్నాంగా, ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ డిరైవేషన్లో ఇప్పుడు వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ హ్యావింగ్ n బార్ ఇస్ అ నార్మల్ వెక్టార్. ఒక ప్లేన్ పై తీసుకోండి మా. ఫర్ దిస్ వెక్టార్ ప్లేన్ పై n is a normal to this plane n bar. And this plane is at a distance of p units from the origin, the perpendicular distance. Vector equation of the plane which is at a distance of p units from the origin and having n bar as a normal vector is r bar dot n cap is equal to p, where p is the perpendicular distance from the origin, n cap is a normal, unit normal vector of the above plane. Next, vector equation of the plane passing through a bar and having n bar as a normal vector is r bar minus a bar dot n bar will be is equal to 0. The vector equation of the plane passing through a bar having n bar as a normal vector. How to reduce this equation into the perpendicular form? This is called normal form of the plane, equation of the plane in the normal form.
When we reduce the equation of the plane in the normal form, we can find the perpendicular distance from origin to that plane. To convert this one into the normal form, r bar dot n bar minus a bar dot n bar is equal to 0. Reducing the above plane equation into the normal form. That is nothing but r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar, dividing both sides by magnitude of n bar. Then it will be r bar dot n bar is equal to mod of n bar is equal to a bar dot n bar by mod of n bar, or moreover r bar dot n cap is equal to a bar dot n bar divided by mod of n bar. So the perpendicular distance from origin to that plane is p is equal to mod of a bar dot n bar by mod of n bar units. Equation of the plane in the normal form and equation of plane passing through a bar and having n bar as a normal vector, these two forms you take. ఇప్పుడే చూస్తామా r bar minus a bar dot n bar is equal to 0. Vector equation of the plane passing through a bar and perpendicular to n bar. ఇప్పుడు let r bar or r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar. Let r bar is equal to xi bar plus yj bar plus zk bar, Cartesian form, and n bar is equal to n1i plus n2j plus n3k, and a bar is equal to a1i plus a2j plus a3k, expressing into the Cartesian form. Then it will be xi bar plus yj bar plus zk bar dot n1i plus n2j plus n3k will be is equal to a1i plus a2j plus a3k and dot n1i plus n2j plus n3k, and apply the dot product between these two. That is n1 times of x plus n2 times of y plus n3 times of z is equal to n1a1 plus n2a2 plus n3a3 ma. అంటే this will be the equation of the plane where n1, n2, n3 and a1, a2 will be the real number. The general equation of the plane will be ax plus by plus cz is equal to constant. Equation of the plane in the standard form. Then what is the n1 into n3? n1 into n3 will be the normal of this plane. And when the equation of the plane in the general form is given, coefficient of x, coefficient of y, coefficient of z, ordered pair ABC will be the drs of the normal to the plane. Direction ratios of the normal. Note down. ఇప్పుడు angle between two planes orthogonal planes. Last session concept of the dot product lo last session angle between two planes orthogonal planes. Angle between two planes అంటే ఏంటి? రెండు తలాల మధ్యలో కోణం అంటున్నాం. అసలు తలాల మధ్యలో కోణం ఉండదు. జనరల్గా యాంగిల్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఓన్లీ. You consider two planes. Let pi1 is equal to 0, pi2 is equal to 0, two intersecting planes. Angle between two planes is nothing but angle between their normal vectors. Every plane has got normal. So we define angle between two planes. Angle between two planes is nothing but angle between their normal vectors. Pi1 is equal to 0, one plane in the space, and pi2 is equal to another plane, intersecting plane, pi1, pi2.
and n1 bar is the normal of the first plane, n2 bar is the normal of the second plane, then angle between this is the normal n1 bar and n2 bar normal of the second plane, theta angle between these two normals we define as the angle between the two planes. We took 𝜋1 equal to 𝜋2. Now let equations of above planes in normal form as r bar dot n1 bar is equal to p1, first plane normal n1 and it is at a distance of p1 units from the origin, r bar dot n2 bar is equal to p2, second plane having n2 as a normal and p2 units from the origin, theta b the angle between two planes. Just now we define angle between two planes is nothing but angle between the normal vectors, that is theta is nothing but n1 n2, angle between n1 and n2, and the formula to calculate angle between the two planes if they are given in the normal form, that is cos theta is equal to n1 bar dot n2 bar divided by mod of n1 into mod of n2. Theta is the angle between two planes, nothing but it is angle between the two normal vectors. Already we defined angle between the two vectors is cos theta is nothing but a dot b divided by mod of a into mod of b. So cos theta equal to n1 dot n2 by mod n1 into mod n2. If theta is equal to 90 degrees, then the above two planes are called orthogonal planes. Above planes are called orthogonal planes. If the angle between the two planes will be is equal to 90 degrees, nothing but these two normal vectors perpendicular to each other, then we call they are orthogonal planes. Planes are said to be orthogonal planes if the angle between the two planes is 90 degrees. And if n1 is perpendicular to n2, then theta will be is equal to 90 degrees, then above two planes we called as the orthogonal planes. So we define angle between the two planes and the orthogonal planes. Okay, remember angle between two planes is nothing but angle between their normal vectors, and if the angle between the two normals will be 90 degrees, the two planes we called as the orthogonal planes. Note down very important definition. ఇప్పుడు మనము definition of the dot product, properties of the dot product, orthogonal vectors, angle between the planes, algebraic properties, distributive properties, వీటి గురించి అన్నిటికీ నేర్చుకున్నాం.